We are now in adding dissimilar rational expressions. No? And our example is a monomial. And they are also dissimilar because the first fraction has a denominator of x, while the other fraction has a denominator of y. So, by inspection, they are not the same. No? Dili gid na sila pareho. So what we are going to do in adding similar rational expression is to find the LCD. To do that, we have to factor actually all the LCD, the denominators, I mean. So since x ra na siya, that is x times 1 or x, and y times 1 or y. So dito na lang. And to find that, what man sila common, no? Y kapareha, we have to multiply these two. So xy na. And step 2, we have to rewrite each expression with the LCD. So, the purpose of rewriting the expression with the LCD is to make this dissimilar rational expression into a similar rational expression. Similar kay mapareha na sila og LCD. And kung pareha na sila og LCD, sayo na lang kaayo. So, ang ato ra gid hinumduman ani is to make sure that when writing or rewriting the expression with the LCD, see to it that it will be equal to the original given, no? So, in this case, we have 4 over x plus 3 over y is equals to. So, kini, ilisa na tog xy, so punan na tog y. So, kung punan na tog y, para mapareha, punan po na to sa taas diri og y. Kaya kung ato, i-cancel ang y, mobalik siya sa original 4 over x. Nga ripod, punan na to og x. Kung gipunan na to diri x, punan po na to diri sa ibabaw og y. Anong punaan man nato, sir, o kuan, sir? Take note, i-rewrite nato, punaan nato og y ang primero, punaan nato og x ang ikaduha. Ang purpose is to rewrite the expression using the LCD that we find. So, that is, mo ni. So, xy na diri spikas, xy na po diri spikas nga fraction. So, mali ako gingon, gipunaan nato diri og from x na ni y. So, para mo pareha diri sa original, kung ato kansilon ang y diri sa ubos dito sa taas, kinahanglan pares, di ba? Na y sa ibabaw, na po y diri sa denominator. Kaya kung makancel na, mubalik siya sa 4 over x. Mao na purpose na, simple na kayo, no? And then, diri po spikas, y diri sa original, ipunan na tog x. Okay? Para mo tupong na gananing LCD. Kung nagpuno to diri sa ubos, punan po na to diri sa taas para this is actually equal to 1. Balance gihapon na. Yung kung makancel siya, mabalik siya 3 over y. So, they are actually equal. Now, in this case, natuman na, no? Since pag-rewrite na to sa LCD nga x, y, gikan aning dissimilar fraction ni equate ta sa similar algebraic fractions, no? Kay fraction naman gyapon eh. Now, ang sunod na ito buhaton is to add the numerators. Ano i-add naman na itong numerators? Kaya automatic nga na may LCD, least common denominator. Ang common nga denominator is xy. So, xy, and then we add 4y, money, then plus the operation, then 3x. Since they have different variables, we cannot combine. They are not like terms. So, remain as it is. Rana. However, when we simplify, we have to rearrange this one para nindot kita, no? Maguna mo gina ang letter x sa alphabet. So, this is 3x plus 4y all over xy. And then, we have to write the restriction. Since ang x niya og y na address sa ubos, no? Ngari palang daan sa original, x must not be equal to 0 as well as y must not be equal to 0. Nga no? Because it will make our expression to be undefined. So, another example. No? Let us proceed to subtraction. Okay, subtraction. Medyo ato i-level up ni. 2y, yeah, 4x, no? So, pareha gapon siya nga monomial. Mao na ito buhaton. Dili gihapon siya similar fraction kay ang iyahang denominator is 2y, yung respikas 4x. Dili gani siya pareha, oh. Ang buhaton na to is to factor out each denominator. Mo ni, no? Kita na to.
So 2y is equals to 2 times y and 4x is equals to 2 times 2 times x. Anong ging-ani man nato? So, man ako gingon ka ganina nga, since as much as possible, pangitaan mo siya o common, no? Common. So, ang least common nila between the two, so, nga rin sa taas, si 2y na ay 2. Nga rin sa ubos, na ay duha ka 2. So, usaray common. Okay? Usaray common. Yeah, din na ni common si y, si x, o usa pa ka 2. So, therefore, para makakuha ta og common sa tanan, ang kining common atong isuwat ka usa, 2. Unya ang dili na kapareha, wala kapareha, ato na nang i-multiply tanan. So ato ni 2 times x times y. So 2xy. And then times 2. So therefore, ang ato ang LCD is actually 4xy. Okay, nakuha no medyo I hope klaro ha. Common si 2, kausa. So this is 2. The rest are no longer common. Wala kapares. Kung common, kausa lang isuwat. So that is 2. Ang 1 ay kapares times 2, that's 4. Times x times y. That is the result of our LCD. Ngayon na ito na pagkuha. So karon na natin LCD. Next step is to rewrite each expression with the LCD. Ang purpose rani is to make the dissimilar rational expression into similar rational expression using the common denominator between the two, no? And see to it that they must be equal to the original. So, sayo naman kayo. Okay? Now, 3 over 2y minus 7 over 4x is equals to. Okay, kung ato siya parison, pila ato gipuno diri sa kuan 2y para mahimo diri nga 4xy. So, kuwangan siya 2x. So, that is 3 times 2x over 4xy. O niya nga rin, ang kuwang ani is kuwangan tag y. So, dapat kini sa ibabaw, sa ikaduha nga fraction, that is 7 times y all over 4xy. Ato itanawon ha. O. Kaya kung ato ni siya i-divide, cancelo na to, makancel si 2, makancel po diri si 4. So, 2 over 4, i-reduce nato to lowest term, that is 2. 2 na lang. Yeah, cancel si y, that is 2y. So, balik siya. 2y. Unya, 3 ang nabilin sa ibabaw. Nga ripod, cancelo na to si y, ang mahabilin, 7 na lang, unya, 4x. So, actually, they are equal. So, dali ra kayo, no? Dali ra kayo na to siya buhaton. Ang determining factor agad is kining LCD. Dapat makita na to ang iyang factors tanan para ato matansya-tansya na. Kay kung ato na i-rewrite, gikan aning 4xy, 2y, pila may kuwang, na may 2y dayon, kuwangan ta og 2x. So, mao pa ito gibutang dahil sa ibabaw. Nga rin sa pikas, kuwangan ta og y. So, kung kuwangan ta og y, butangan na to sa ibabaw og y. 4xy na pareha na. So, this is now equal from the dissimilar rational expressions becomes similar rational expression. So, since similar na siya, we have to add, but this time, subtract na day. Subtract the numerators. So, before we subtract, ato sa simplify, no? 3 times 2x, that is 6x over 4xy. And yan, kini, 7y minus 4xy. So, mana na. Ato i-subtract. And then, finally, our answer, we simplify, we just copy the denominator for xy, subtract 6x minus 7y. Wala na siya makancel. And our restriction, by the way, is the same, no? X should not be equal to 0 and y should not be equal to 0. Okay? We have variables x and y respectively. So, I hope guys nga you have understood the material that I am creating to you. The examples are basic, no? Hope you will be able to master them. Please watch the video over and over again until ninyo masabtan. Kung naipangutana, don't hesitate to contact me. God bless.